はじめまして、アーティストの小沢剛と申します。Hello, I'm the artist Tsuyoshi Ozawa. ではまず、あそこの青い小さな箱が並んでますけど、その作品について簡単に説明します。First, I'd like to start telling you about those little blue boxes over there, that work. I would like to describe the process of that work. あの箱は全部で、28個ありますけど、その箱の中に、いろんな作品が入っています。そしてそれはすべて、僕ではない、今回 APT に出品しているいろいろなアーティストの作品が、入っています。There are 28 of those little blue boxes over there, and in each of them is a different artist's work. None of them are mine. There are various artists who are exhibiting at this APT who have created works in those boxes too. なぜ自分の作品なのに中に人の作品が入っているか、まずこれを説明しなければいけません。それは実はこの箱は、箱の作品というよりも、小さな、ギャラリーと、見てほしいんですね。First, I'd like to explain why I have other artists' works inside my work. These works, I would like you to consider them not as little blue boxes that are the work, but I'd like you to consider them as small galleries. 実は今まで、十数年前からすでに150人ぐらいの、いろんなアーティストを、いろんな街、いろんな国で、箱の中にいろんな場所に展示してきました。I started this project over 10 years ago, and in that time there have been around 150 artists from various towns, from various countries throughout the world who have exhibited their work in these miniature galleries in various locations. 今から15年ほど前に、全くまだ僕は、無名で、だった若いアーティストだった頃に、発表する場所が全くなく、同じような、友人のアーティストたちと共に、東京の銀座というギャラリーエリアで、路上展を企画しました。もちろん無許可ですけど、その時に初めて、あのナスビ画廊という作品を、路上で発表しました。About 15 years ago, I was completely unknown. I was a young artist, and I didn't have anywhere to exhibit my work. I collaborated with various friends of mine who were in the same situation, and we decided to exhibit work on the street in the Ginza gallery area in Tokyo. Of course, we didn't have permission to do this, but that is the beginning of the Nasubi Gallery. その時一緒にやったメンバーでは、かつて APT にも出たことのある結構有名なアーティストになって今や有名になった、中村雅人とか村上隆なんかも一緒に、路上でやっていましたね。村上隆、These friends that I mentioned have now become quite famous and include people who have exhibited in the Queensland Art Gallery APTs as well, including Masato Nakamura and Takashi Murakami. その後、その、展覧会1ヶ月で終わりましたけど、その後も、1ヶ月交代でいろいろなアーティストをその箱の中で展示して、その度にいろんなインフォメーションを雑誌などで流して、オープニングパーティーは盛大に、やってました。いつも100人ぐらい人が集まってました。
We held this initial exhibition for a month, and then each month we held a different exhibition with different artists. We published information about our Nasubi Gallery exhibitions in magazines, and we had grand opening parties with gatherings of around 100 people on the street. それが面白く、いろんなメディアなどにも載るようになり、そのうち警察も来るようになり、その場所では、できなくなり、いろんな場所に移動しながら、の展示が始まったわけです。This started to get some interest from the media, and we started to appear in the media. We also gained the attention of the police, and we weren't allowed to stay there any longer. So that was the beginnings of our travelling exhibitions. We moved from place to place. それから2年、3年後ぐらいに、全く誰にも招待されてもいないのに、ベニスビエンナーレに持ってって路上に並べたこともありました。誰からも。So this continued for about 2 or 3 years, and we were still not invited to exhibit in any conventional galleries. So we went to the Venice Biennale and exhibited on the street there as well. そして今日このようにすごく公式に、ちゃんと呼ばれたのはその頃から考えれば奇跡のような、ものですね。So to consider that I'm here in a much more conventional gallery is almost miraculous when you consider our beginnings. そのベニスでやった後、その後は、いろいろな国、フランスとか、タイとか、イギリスとかいろんな国に、呼ばれて、次々といろんなその町、その国のアーティストを呼んで展示をしていまだに、どんどんこのプロジェクトは継続しております。After going to Venice, we were also invited to France, to Thailand, to England, and over the years I have continued this project with various artists from different towns, different countries. 一番初めの、いろいろな批判精神とかからスタートしたプロジェクトですけど、今や全く違う考え方にはなりつつありますが、小さな箱一つで、世界のいろんなアーティストとつながっていく、そこがすごく、エキサイティングで面白く、小さいものなのにものすごく大きな可能性を感じながら、やっています。The Nasubi Gallery project started off as a criticism of conventional galleries, but the concept has changed over time, and now it is about connecting with artists from around the world through this medium of a small box, and it has a lot of possibilities and is very interesting, I believe. So this small work actually has massive potential. 今回、例えば、ベトナムのアーティストとかタイのアーティストとかアフガニスタンのアーティストとか非常に興味深い作家の作品がたくさんあります。ぜひ一個一個じっくり見ていただけたらと思います。I invite you to take time and carefully look at each of those different Nasubi Gallery boxes, because each one contains a very interesting work from some fascinating artists from Vietnam, Thailand, Afghanistan. では次に、隣の、ベジタブルウェポンというもう一つの作品の説明をいたします。I would like to now move on to the works that are next to the Nasubi Gallery, the Vegetable Weapon Project. 僕は以前から、
戦争とか武器とかに対しての、アンチテーゼをできるような、作品を作りたいと思っていましたけど、シリアスな問題を、シリアスな表現で作ることなく、何かこうもっとソフトに、ユーモラスに、あるいは可愛く作れないかなと考えて、そしてようやくできたのがこの作品です。I had always wanted to make something with an anti-war, anti-weapon theme to it, but I wanted to find some way to discuss this very serious issue, not without just using serious expression, using a soft, humorous, even acute kind of expression. And what I eventually came up with was this vegetable weapon series. そしてこのプランニングをしているときにちょうど、2001年のセプテンバー11の事件が起きて、ますますこのプロジェクトを推進、進めていったっていうのももう一つあります。I was in the beginning stages of planning this project when September 11 happened in 2001, and that provided more impetus for this project. まずこの作品のプロセスを作るプロセスを、説明しなければいけません。First, I'd like to outline the process for creating these works. まず写真ごとにいろんな街で、一番向こうは、この街ブリスベンで撮ったもので、隣はソウルで、その隣はブリスベンの近くのグチマドロ島、などなど一枚一枚いろんなところで撮ってます。Each photograph has been taken in a different location. The photograph to the far right was taken in Brisbane. The one next to it is in Seoul, and then the third from the right is taken on Kuchimadlo Island near Brisbane. それぞれの町で、まず僕は、モデルを探します。そして、そのモデルに、それぞれの、ローカルフードというか、なんか食べたいもの、あるいは作りたい、食べ物をインタビューします。The first step was to find the model for the work, and once I had found the right person, I discussed with them. I had an interview with them and discussed local food and what they wanted to eat or to cook. それから、モデルと、マーケットに行き、食材を食べ物を買い、その後僕が、武器の形に組み立て、その後、モデルに持ってもらい撮影をします。Then I would go together to a market with the model, and we would purchase the materials for the chosen dish. Then I would assemble that material into the shape of a weapon and take the photograph with the model. その後、さらにそれで終わりではなく、その武器を、バラバラにして、調理をして、そして人を呼んでみんなで食べると、そういう流れがあります。That's not the end of this project. Once I had photographed the model with the weapon, we would disassemble the weapon and cook it. Then gather people together and eat it all together. 通常の武器は人を傷つけ殺すものですが、僕の武器はみんなで分かち合って食べる、そこが重要なポイントだと思ってます。The important point, I believe, is that conventional weapons injure and kill people, but our weapon we share and eat it together. 食べ物をきっかけに、いろんな国のいろんな文化、いろんな考え方を、
理解し、それをきっかけに、互いのことを知ることで、誤解が消え、争いのない世界に持っていれば、本当にそれは幸せなことだなと思っております。I believe that through food we can gain an understanding of different countries, different cultures, and different ways of thinking. And that may provide us an opportunity to understand more about each other. And through this, I would hope that we can help dispel misconceptions we have about each other. And if this leads to reducing or eliminating fighting, then we have a much happier world, I believe. それから、さらにこのプロジェクトは、実はここにある写真以外もトータルで25枚作っていて、今年はイタリアとチベットで新たに撮影しました。招待してくれればいろんなところに出てまだまだ作りたいなと思っております。So far in this project, I've done 25 different photographs, including in Italy and Tibet, and I want to continue with this project if I get invited to do so. そして、もう一つ、向こうのギャラリーに発表出しているもう一つの作品について簡単に説明します。I would now like to talk a little bit about my other work, which is in the other gallery. 布団の山の作品なんですけど、それは子どもたち限定なんですけど、好きな人の顔を描いてですね、それを、どんどん集めて、そして壁に展示していくという作品です。It's the Futon Mountain installation, and it's for children. The idea is that they would draw a picture of someone they like. Then we collect those pictures and display them on the wall. 絵を描くのに布団は必要はないんですけど、絵を描く前後に、布団の山で、転げ回って遊び、こう精神的にリラックスして心を開いてもらって絵を描いてもらう。そうすると何かおそらく普段と違うもっと開けた絵が描けるのではと思い、僕はインスタレーションを作りました。Of course, children don't need a mountain of futons to be able to draw a picture, but I thought that before actually drawing a picture and perhaps afterwards, they'd be able to climb the mountain of futons, roll down it, have some fun, relax, and then perhaps that the pictures they draw might have more of an insight into their hearts. They might be more relaxed in the kind of picture that they draw, and they might draw a different kind of picture than they might have otherwise. オーストラリアの人は布団の文化はないかも分かりませんが、その代わりにベッドを使っているはずだと思いますけど、ベッドの上で、飛び跳ねて遊ぶということはおそらく子どもの時きっと親に叱られたことではなかろうかと思いますが、そのやってはいけないことを堂々と、小さないたずらをやることで何かこう違うマインドが何かが開けるのではと僕は思っています。Perhaps Australia isn't as used to futons as we are in Japan, but I'm sure that in the Australian culture, a bed has a similar place where children used to like to climb on the bed and jump on it, and they'd get in trouble from their parents. And I wanted to set up this installation where children could do something they wouldn't normally be allowed to do, perhaps, and have a lot of fun doing it, and that would free up their spirits. 以上で、僕の作品の解説は終わりにします。もし何か質問があればお答えいたします。
that's my brief explanation of the different projects I have here. So if you have any questions about it, I'd be happy to take them. The Nasubi boxes, do they belong to the individual artists, or do they belong to the collection of the museum, or to you yourself? そのナスビギャラリーの箱自体はどなたが所有者になるわけでしょうか。その本人のアーティストあるいはギャラリーのものになるか、小沢さんのものになるか。あ、それは重要な質問ですね。通常は、展示後に、アーティストに返却してます。もし僕に預けてくれるんだったら預けてもらい、まあチャンスがあれば、コレクターや美術館に売るということも今までやってきてます。That's a very important question. Generally, after finishing the exhibition, the boxes are returned to the artists. Some artists allow me to hang on to the different Nasubi galleries, and if the opportunity arises, we have sold them to people for their private collections or to galleries as well. Just about the photos, how did you decide where the photos were taken in the edible guns section? ベーシック部分、食べられる武器の銃の分に関してですけれども、どこで写真を撮るかということをどうやって決定される、その決める方法。大体、モデルさんと会って少し話して会う前にその街をいろいろリサーチして、ふさわしいと思われる場所そこを選んでます。必ず、居住してるあるいは、仕事をしてるとか学生だったら学校の近く、生活圏という感じかな。Before meeting or choosing the model for the photographs, I would research about the town. I would find out about the environment where I was, and I would also discuss it with the model herself. And together we would come up with some appropriate place. And generally, it's an everyday location, part of the everyday life of that person. I'll try to explain in English. It's not my first language. In some countries, food is not enough for all the people. How do you can put inside the meaning of your work? I would like to know if do you think about it in your project? 英語は私の母国語ではないですけれども、ある国では食べ物が十分ではない、食べ物が足りないということで、その概念を小沢さんの作品に取り入れるのでしょうか。どうやって取り入れるとすればどうやって取り入れるのでしょうか。食べ物がゼロの国はないと思います。人間そうでなければ死んでしまうから、貧しい食べ物ならばそれなりの、貧しい食材で、日常食べてるようなものをそのまま作るのが、作る方向で考えています。何も、特別な普段とは違うものを作るようには考えていません。Firstly, there is always a certain amount of food. Everyone has food in their lives, otherwise they simply wouldn't continue living, they would die. So my project always involves the food that is part of the everyday life. So if it's people with very little food or very poor material, that's what we use. We don't choose something else or construct some other kind of meal. It's always what is part of the everyday life.
Okay, if there's no other questions there, we'll finish there. For anyone who did come part way through or late in the talk there, I can just let you know that it's being repeated at 1:45 for a second time, so you can hear it from the top. And in the meantime, I'll just ask everyone to join me in saying thanks and extending our appreciation to Ozawa and to Julie.